Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope that you all are well by the grace of Allah and studying well at home for the coming examination. Dear students, in my first lecture, I discussed 4 rules of the right form of verbs, and today I will start from the rule number 5. Look at the board. I want to discuss one by one. Look at the sentence number 1. Once a kind ruler ruled our country. Once a kind ruler ruled our country. The word once indicates that it is past indefinite tense. The word indicates that it is past indefinite tense. When you will find once upon a time, ago, long ago, last month, last year, yesterday, in a sentence, you have to think that this sentence is past indefinite tense. That is why this sentence will be once a kind ruler ruled our country. Once a kind ruler ruled our country, because you know the structure of past indefinite tense, subject plus past form of the verb and extension. I want to speak in Bengali here for your understanding. যখন কোনো সেন্টেন্সে once upon a time, ago, long ago, last month, last week, last year, yesterday দেখতে পাবে, তখন সেন্টেন্সটি হবে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স। এবং পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সের তোমরা স্ট্রাকচার জানো, সাবজেক্টের পরে ভার্বের পাস্ট ফর্ম প্লাস এক্সটেনশন। এখানে তোমরা লক্ষ্য করবে রাইট ফর্ম অফ ভার্বসে ব্র্যাকেটের ভিতরে যে ভার্বটি আছে সেই ভার্বটি মূলত তোমার পরিবর্তন করতে হবে, যেহেতু এটা পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স। এখানে কী হবে? ওয়ান্স এ কাইন্ড রুলার রুলড আওয়ার কান্ট্রি। এখানে হেয়ার উই হ্যাভ টু অ্যাড ডি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ভার্ব রুল, অর্থাৎ এই যে ভার্বটা রুল আছে, রুলের শেষে আমাদের ডি যুক্ত করলে এটা পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স হয়ে যাবে। তাহলে কি হবে? once a kind ruler ruled our country. Now look at the second sentence. Mr. Blal worked in the office then. The word then indicates that it is past continuous tense. When you will find in a sentence then at that time, the sentence will be past continuous tense, and you know the structure of past continuous tense. Subject plus was or were plus main verb plus ing plus extension. Then sentence will be Mr. Bilal was working in the office then. Bilal here, Mr. Bilal, third person singular number. I want to speak in Bengali here. Mr. Bilal এর পরে কি হবে? এখানে ওয়াজ হবে, কারণ এখানে সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, আর এই ওয়ার্কের সঙ্গে আইন যুক্ত করতে হবে। মিস্টার বিলাল ওয়াজ ওয়ার্কিং ইন দ্য অফিস দেন। মিস্টার বিলাল ওয়াজ ওয়ার্কিং ইন দ্য অফিস দেন, বিকজ ইউ নো দ্য স্ট্রাকচার অফ পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। সাবজেক্টের পরে সাবজেক্ট যদি সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে ওয়াজ হবে, আর সাবজেক্ট যদি প্লুরাল নাম্বার হয় তাহলে কী হবে? ওয়ার হবে, এবং মেইন ভার্বের সঙ্গে আইন যুক্ত করতে হবে। Now look at the third sentence. The student take breakfast before he went to college. The student take breakfast before he went to college. When it is a complex sentence. It is a complex sentence connected with before. When two clauses are connected with before, the second clause will be past indefinite tense and first clause will be past perfect tense. I want to make you understand well. I want to speak in Bengali here. Before দ্বারা যখন দুটি ক্লোজ যুক্ত হবে, পরের ক্লোজটি হবে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স এবং এই প্রথম ক্লোজটি হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। এখানে তো লক্ষ্য করো, এখানে বিফোরের পরে কি আছে?
পাস্ট ইনডেফিনিট আছে। তাহলে কি হবে, আগেরটা কি হবে, পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হবে। তোমরা পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের গঠন জানো, সাবজেক্টের পরে হ্যাড হবে, হ্যাডের পরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হবে, তারপর বাকি অংশ হবে। তাহলে এখানে কি হবে, দি স্টুডেন্ট হ্যাড টেকেন ব্রেকফাস্ট বিফোর হি ওয়েন্ট টু কলেজ। The student had taken breakfast before he went to college. Now look at the sentence number 4. The student went to college after he take breakfast. When to clauses are connected with after. The first clause will be past indefinite tense and second clause will be past perfect tense. I want to speak in Bengali here for your better understanding. যখন দুটি ক্লোজ আফটার দ্বারা যুক্ত হবে তখন আফটারের পরের যে ক্লোজটি আছে এটা হবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স এবং আগেরটি হবে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স। তোমাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে ব্র্যাকেটের ভিতরে যে ভার্বটি আছে এটার পরিবর্তন করতে হবে। তাহলে কি হবে, দি স্টুডেন্ট ওয়েন্ট টু কলেজ আফটার হি হ্যাড টেকেন ব্রেকফাস্ট। The student went to college after he had taken breakfast. Now come to the sentence number 5. She came here tomorrow to help me. She came here tomorrow to help me. When you will find tomorrow in a sentence, tomorrow, next month, next year, this sentence will be future indefinite tense. I want to speak in Bengali here for your better understanding. যখন কোনো সেন্টেন্সে টুমোরো, নেক্সট ডে, নেক্সট মান্থ দেখতে পাবে তখন সেন্টেন্সটি কী হবে, ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্স হবে। এবং ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্সের তোমরা গঠন জানো, সাবজেক্টের পরে শ্যাল বা উইল, তারপর কী হবে, ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হবে। তাহলে কী হবে, শি উইল কাম হেয়ার টুমোরো টু হেল্প মি। শি উইল কাম হেয়ার tomorrow to help me. Now look at the sentence number 6. I complete the work by June 2021. When you will find by June, by Saturday, in a sentence, by morning, in a sentence, you have to think that this sentence will be future perfect tense. And you know the structure of future perfect tense. Subject plus shall have, will have, plus past participle of the verb plus extension. I want to speak in Bengali here for your understanding. যখন কোনো সেন্টেন্সে বাই জুন, বাই স্যাটারডে, বাই দিস মর্নিং যখন দেখতে পাবে তখন সেন্টেন্সটি হবে ফিউচার পারফেক্ট টেন্স। আর ফিউচার পারফেক্ট টেন্সের তোমরা গঠন জানো, সাবজেক্টের পরে শ্যাল হ্যাভ বা উইল হ্যাভ হবে এবং ভার্বটির কী হবে, অর্থাৎ ব্র্যাকেটের ভিতরে যে ভার্বটি আছে সেই ভার্বের কী হবে, পাস্ট পার্টিসিপল হবে। তাহলে কী হবে, আই শ্যাল হ্যাভ দেওয়া যাবে, এখানে উইল হ্যাভও দেওয়া যাবে। আই শ্যাল হ্যাভ কমপ্লিটেড দ্য ওয়ার্ক বাই জুন 2021. আই শ্যাল হ্যাভ কমপ্লিটেড দ্য ওয়ার্ক বাই জুন 2021. Now look at the sentence number 7. While walk in the field I saw a red cow. While walk in the field I saw a red cow. If you find in the bracket a verb just after while, you have to add ing. It means that যখন তোমরা while ঠিক পরেই যখন ব্র্যাকেটের ভিতরে কোনো ভার্ব দেখতে পাবে ওই ভার্বের সঙ্গে আইন যুক্ত করতে হবে। তাহলে কি হবে, while walking in the field I saw a red cow. While walking in the field I saw a red cow. Dear students, in my first lecture I discussed only 4 rules of the right form of verbs, and today I discussed 7 rules of the right form of verbs. Dear students, at home you have to study your grammar, you have to learn the rules of the right form of the verbs and try to understand and exercise at home more and more. I hope that you will be able to do well in the examination. And dear student, I want to tell you that
Time is the most valuable thing in the world. That is why don't waste your time idly. Rather, you have to make the best use of your time. Then you will be able to do well in the examination and in your practical life. Last of all, I want to say you that, dear student, you have to eat in time, study in time, sleep in time, and exercise in time. Here I want to finish my lecture. Thanks all.